friends, my name is Tony. So our group is going to take this seminar on the topic key strategic roles of PSUs. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഹെഡിങ്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന ടോപ്പിക്കും. സോ എന്താണ് PSU? PSU മീൻസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്. അതായത് ഒരു എക്കണോമിയിൽ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പബ്ലിക് സെക്ടറും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും. സോ ഇതിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു എമർജ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കീ റോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് ആ സമയത്ത് അതിന് മുന്നേ വരെ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ളൊരു റോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The only instance worthy of mention were the railways, the post, the telegraphs, the port trust, the ordnance and the aircraft factories, and a few state-managed undertakings like government-owned factories and union factories. സോ നമുക്ക് വായിച്ച പോലെ തന്നെ അറിയാം ആ ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ ടെലഗ്രാഫ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റെയിൽവേസ് ആയിക്കോട്ടെ. സോ മെയിനായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് നോട്ട് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മേൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ. ആൻഡ് ദ IPR, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ 1956. IPRനും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന് ഒരു കീ സ്ട്രാറ്റജി പോലെ വരാനായിട്ടും. സോ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ 1956 ഗേവ് ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ എ സ്ട്രാറ്റജിക് റോൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൽ അവർ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം, ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണെന്ന് നോക്കാം. ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്ട്രോങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ്, എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, contribution to central exchequer, checking concentration of income and wealth, and removal of regional disparities. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്കണോമിയിൽ വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിലെ റോള് നമുക്കറിയാം അത് കമ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇൻകം നമുക്കറിയാം, ഇൻകം എല്ലായിടത്തും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൺട്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം, നാഷണൽ ഇൻകം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ പ്ലേയിങ് എ ഡെഫിനറ്റ് പോസിറ്റീവ് റോൾ ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇൻ ദ എക്കണോമി. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു എക്കണോമിയിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ തിങ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കര വലുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. In 1951 there were just 5 PSUs in the public sector India. അതായത് ബിഫോർ IPRന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടതായ ഒരു കാര്യക്ഷമതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ IPR 56 ശേഷം പബ്ലിക് സെക്ടറിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മേൽത്തട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ 51ൻ്റെ ആ സമയത്ത് 5 PSUs മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാർച്ച് 2021 നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 365ഓളം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് 7 ന്യൂ PSUs ഇൻ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ ഓൾസോ. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം കാണാം. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് എ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അബൌട്ട് 16.41 lakh crores ആസ് ഓഫ് 31 March 2019. The total paid up capital as of 31 March 2019 stood up about 2.76 lakh crores. CPSUs have earned a revenue of about 25.43 lakh crore during the financial year 2018 and 19. സോ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണാം അവരുടെ. ഇറ്റ് വാസ് 16.41 lakh crores in March 2019 and the total paid up capital was 2.76 lakhs. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റവന്യൂ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ട്. അതായത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട് PSUs വഴി. ഷെയർ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു കൺട്രിയുടെ, അതായത് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കൺട്രിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് 7.5% in 1950-51 and it increased to 21% in 2003 and 2004. സോ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് കാണാം. Again, the share of public sector enterprises only in the NTP was also increased from 3.5% in 1951 to 2005. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 11.12%. സോ ബേസിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. സോ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
കീ സ്ട്രാറ്റജിക് റോൾസ് ഓഫ് PSUs വഴി നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു. Friends, my name is Tony. So our group is going to take this seminar on the topic key strategic roles of PSUs. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഹെഡിങ്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന ടോപ്പിക്കും. സോ എന്താണ് PSU? PSU മീൻസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്. അതായത് ഒരു എക്കണോമിയിൽ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പബ്ലിക് സെക്ടറും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും. സോ ഇതിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു എമർജ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കീ റോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് ആ സമയത്ത് അതിന് മുന്നേ വരെ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ളൊരു റോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The only instance worthy of mention were the railways, the post, the telegraphs, the port trust, the ordnance and the aircraft factories, and a few state managed undertakings like government sold factories and quinine factories. സോ നമുക്ക് വായിച്ച പോലെ തന്നെ അറിയാം ആ ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ ടെലഗ്രാഫ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റെയിൽവേസ് ആയിക്കോട്ടെ. സോ മെയിനായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് നോട്ട് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് മേൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ. ആൻഡ് ദ IPR, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ 1956. IPRനും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരാനും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന് ഒരു കീ സ്ട്രാറ്റജി പോലെ വരാനായിട്ടും. സോ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ 1956 ഗേവ് ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ എ സ്ട്രാറ്റജിക് റോൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൽ അവർ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം, ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണെന്ന് നോക്കാം. ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്ട്രോങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ്, എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, contribution to central exchequer, checking concentration of income and wealth, and removal of regional disparities. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്കണോമിയിൽ വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിലെ റോള് നമുക്കറിയാം അത് കമ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇൻകം നമുക്കറിയാം, ഇൻകം എല്ലായിടത്തും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൺട്രീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം, നാഷണൽ ഇൻകം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്കറിയാം. സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ പ്ലേയിങ് എ ഡെഫിനറ്റ് പോസിറ്റീവ് റോൾ ഇൻ ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഇൻ ദ എക്കണോമി. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു എക്കണോമിയിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ തിങ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കര വലുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. In 1951 there were just 5 PSUs in the public sector India. അതായത് ബിഫോർ IPRന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടതായ ഒരു കാര്യക്ഷമതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ IPR 56ന് ശേഷം പബ്ലിക് സെക്ടറിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മേൽത്തട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ 51ൻ്റെ ആ സമയത്ത് 5 PSUs മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാർച്ച് 2021 നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 365ഓളം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് 7 ന്യൂ PSUs ഇൻ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ ഓൾസോ. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം കാണാം. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് എ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അബൌട്ട് 16.41 lakh crores ആസ് ഓഫ് 31 March 2019. The total paid up capital as of 31 March 2019 stood up about 2.76 lakh crores. CPSUs have earned a revenue of about 25.43 lakh crore during the financial year 2018 and 19. സോ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണാം അവരുടെ. ഇറ്റ് വാസ് 16.41 lakh crores in March 2019 and the total paid up capital was 2.76 lakhs. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റവന്യൂ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ട്. അതായത് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട് PSUs വഴി. ഷെയർ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു കൺട്രിയുടെ, അതായത് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കൺട്രിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. സോ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് 7.5% in 1950-51 and it increased to 21% in 2003 and 4. സോ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് കാണാം. Again, the share of public sector enterprises only in the NTP was also increased from 3.5% in 1951 to 2005
അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇൻക്രീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 11.12% ആണ്. സോ ബേസിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. സോ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീ സ്ട്രാറ്റജിക് റോൾസ് ഓഫ് PSUs വഴി നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു. Hi all, I am Saleena, Mary of 3rd B Economics. I will be continuing the seminar topic on key strategic roles of public sector undertakings or PSUs. So there are so many key strategic roles of PSUs are there. So I am going to take the most important 3 key strategic roles of PSUs. They are capital formation, employment and infrastructure. Public sector and capital formation. This sector has been a major reason for the generation of capital in the Indian economy. A large amount of capital comes from the public sector units in India. The share of public sector in gross domestic capital formation has increased from 3.5% during the first plan to 9.2% during the 8th plan. The comparative shares of the public sector in the gross capital formation of the country has recorded a change from 33.67% during the first plan to 50% during the 6th plan, and then declined to 21.9% in 2005 to 6. So now I'm going to take the employment. Creation of employment opportunities. Public sector has brought about a major change in the employment sector in the country. They provided a lot of opportunities under various domains and thus helps in uplifting the Indian economy and society. The transfer of labor from agriculture to public sector enterprises has resulted in an adequate generation of employment opportunities, with public sector enterprises has provided direct employment to more than 80% of organized labor. And the last topic, infrastructure. As we already know, without the development of infrastructural facilities, economic development is impossible. Private sector investments are also depending on these infrastructural facilities developed by the public sector of the country. Public sector investment on infrastructure sector like power, transportation, communication, basic and heavy industries, irrigation, education and technical training, etc. has paved the way for agricultural and industrial development of the country, leading to the overall development of the economy as a whole. So as we conclude here, we thought there are 3 major important key strategic roles of PSUs. They are capital formation, employment and infrastructure. So the most important thing is that the role of public sector on employment, on infrastructure and on capital formation. I am Vismaya Venugopal of 3rd DC Economics, and I will be continuing the seminar presentation on the topic Key Strategic Role of Public Sector Undertakings. We have already discussed 4 of those roles, which are generation of income, capital formation, employment and infrastructure. Moving on to the next important role, it is that of the provision of a strong industrial base. An important role of public sector undertakings is that it has successfully built a strong industrial base in the country. After independence in 1947, India had a shaky industrial base with only a handful of state-owned factories. The weak industrial foundation, insufficient investments, limited infrastructure facilities, and a lack of skilled laborers impaired the core framework of India. They needed a new and efficient policy that can pave the path for their progress. The industrial base of the economy has been considerably strengthened with the development of public sector industries in various fields like iron and steel, coal, heavy engineering, heavy electrical machinery, petroleum and natural gas, fertilizers, chemicals, drugs, etc. Moreover, the public sector has also been dominating in critical areas such as petroleum products, coal, copper, lead, hydro and steam turbines, etc. The development of private sector industries is also solely dependent on these undertakings. Thus, by developing a strong industrial base, the public sector has developed a suitable base for rapid industrialization in the country. Thereby, we can say that in India, public sector undertakings play a versatile role, leading to a strong foundation for industrial development. With their focus on infrastructural development and expansion, these corporations have led to economic growth and progress. So that is the next important role of
public sector undertakings. Now, moving on to export promotion and import substitution. Public sector enterprises have been contributing a lot for the promotion of India's exports. The State Trading Corporation, the Minerals and Metals Trading Corporation, Hindustan Steel Limited, the Bharat Electronics Limited, the Hindustan Machine Tools, etc. have done very well in export promotion. The foreign exchange earning of public sector undertakings rose from rupees 35 crores in 1965 to 1966 to rupees 34,893 crores in 2003 to 2004. Foreign exchange earnings through exports of goods and services stood at rupees 1,03,071 crores in 2014 to 2015. Thus, the export performance of the public sector undertakings in India can be considered as quite satisfactory. Some public sector enterprises were started specifically to produce goods which were formerly imported and thus to save foreign exchange. The Hindustan Antibiotics Limited, the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, the Oil and Natural Gas Commission, the Indian Oil Corporation Limited, the Bharat Electronics Limited, etc. have saved foreign exchange by way of import substitution. Foreign exchange outgo on imports and royalty, consultancy, interest and other expenditure decreased from rupees 5,44,561 crores in 2014 to 2015 to rupees 3,88,045 crores in 2015 to 2016, showing a reduction of 28.74%. Public sector undertakings have helped in saving foreign exchange through import substitution of high-end electronics, oil and fuels. Thus, public sector undertakings have worked consistently for export promotion and import substitution. So, we have now discussed a strong industrial base and export promotion and import substitution. Moving on to the next important role of public sector undertakings, it is that as a contribution to central exchequer. Exchequer is defined as a royal or national treasury or is defined as the account into which tax funds and other public funds are deposited. Public sector undertakings contribute a good amount of resources to the central exchequer regularly by way of dividend payment, interest on government loans and payment of taxes and duties like excise duty, custom duty, corporate taxes, etc. During the sixth plan, the contribution of public sector undertakings to the central exchequer was to the tune of rupees 27,570 crores. Again, this contribution has increased from rupees 7,610 crores in 1980 to 1981 to rupees 18,264 crores in 1989 to 1990. And it further increased to rupees 85,445 crores in 2003 to 2004. Out of this total contribution, the amount of dividend contributed only 2 to 3% of it. The contribution of state-owned firms to the central exchequer fell 2.98% to rupees 3.5 trillion in 2017 to 2018. In 2016 to 2017, public sector undertakings contribution to the exchequer stood at rupees 36 trillion. So we have further discussed three more roles of public sector undertakings, which are the provision of a strong industrial base, export promotion and import substitution, and contribution to the central exchequer. I am Aleena Philip of 3rd DC Economics and I would be explaining the last two key strategic roles of public sector undertakings and would be concluding the same. Checking concentration of income and wealth. Expansion of public sector enterprises in India has been successfully checking the concentration of economic power into the hands of a few and thus are redressing the problem of inequalities of income and wealth of the economy. Thus, the public sector can reduce this problem of inequalities through diversion of profits for the welfare of the poor people, undertaking measures for labor welfare and also by producing commodities for mass consumption. In short, due to the private sector, sometimes the wealth gets concentrated in the hands of a few. This may lead to a monopolistic tendencies and concentration of economic power. The public sector helps keep this in check. The income generated by a public enterprise is shared by a large number of employees and also the public at large. This helps to restore some economic equality. The last key strategic role of public sector undertaking is
removal of regional disparities. From the very beginning, industrial development in India was very much skewed towards certain big port cities like Mumbai, Kolkata, and Chennai. Public sector undertakings have located their plants in backward parts of the country. These areas lack basic industrial and civic facilities like electricity, water supply, township, and manpower. Public enterprises have developed these facilities, thereby bringing about complete transformations in the socio-economic life of the people in these regions. Steel plants of Bhilai, Rourkela, and Durgapur, fertilizer factory at Sindri are few examples of the development of backward regions by the public sector. This was done in order to remove regional disparities. Thus, considering all these foregoing aspects, it can be observed that in spite of showing poor performance, the public sector is playing dominant role in all-round development of the economy of the country. Moving on to the conclusion, the expansion of the public sector was aimed at the fulfillment of our national goals, that is, the removal of poverty, the attainment of self reliance, reduction in inequalities of income, expansion of employment opportunities, removal of regional imbalances, acceleration of the pace of agricultural and industrial development to reduce concentration of ownership and prevent growth of monopolistic tendency by acting as effective countervailing power to the private sector to make the country self-reliant in modern technology and create professional, technological and managerial cadres so as to ultimately rid the country from dependence on the foreign aid. But these motives could not be achieved up to the desired extent. That is why government is on the spree of privatization of these enterprises. As we have seen, we have discussed the key strategic role of public sector undertakings, that is, generation of income, capital formation, employment generation, infrastructure, strong industrial base, export promotion and import substitution, contribution to exchequer, checking concentration of income and wealth, and removal of regional disparities. That's all about our topic. Thank you and have a nice day.